PWK28mm கிகன் கார்பரேட்டரு. இதுக்கு ஆயில் பம்ப் ஆக்ஷனுக்கு நம்ம தான் ஹோல் போட்டாகணும். இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ண முடியாது. இது வந்து அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷருக்காக யூஸ் பண்ணுற ஹோல் இது. ஸோ அதனால் இதில் எதுவுமே பண்ண முடியாது. மேலே ஒரு ப்ரொவிஷன் இருக்குது, பட் ஆனால் அங்கே ஹோல் கிடையாது. ஓகே, தெரியும் பாருங்கள், தெர் இஸ் நோ ஹோல். இப்போ நம்ம அங்கே தான் ஹோல் போட போகிறோம். 40 மிஷின் வச்சு தான் ஹோல் போட போகிறோம். இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம கார்பரேட்டரில் பாட்டம் சேம்பர் இருக்குல்ல, அதில் வர டியூப் இது. இது வந்து இப்போ ஹோல் போட்டு இதுக்குள்ளே வச்சுட்டு நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு மேலே நம்ம எக்ஸஸ் ஆஃப் டியூப் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். லெட்ஸ் டூ இட். ஹோல் போட்டாச்சு. ஹோல் போட்டாச்சு. கரெக்டாக உட்காருது. இந்த பொசிஷனில் வச்சு நம்ம எம்சிஎல் வர்ற ஏதாவது போட்டு அரால்டிட் போட்டு லாக் பண்ணி நிற்க வைக்கணும். தட்ஸ் ஆல். எம்சிஎல் போட்டு லாக் பண்ணியாச்சு. டியூப் அதுக்கு நேராக வச்சு எம்சிஎல் போட்டு லாக் பண்ணியாச்சு. இனி ஆயில் பம்பு ஆக்ஷன் ஆகும் PWK28ல்.